Shalom, good evening. This is TV7 Israel News, broadcast to you from Jerusalem, and in today's top stories. A deadly terror attack plagued Israel's central city of Raanana. Israeli Prime Minister Beniamin Netanyahu reasserts Jerusalem's unwavering position regarding the war on terror. The Iranian proxy Ansarullah, which is dominated by the Houthi tribe, pledges to face the United States and Israel in war. A deadly ramming and stabbing terror attack struck the central Israeli city of Raanana earlier today when two Palestinian brothers from the West Bank city of Hebron, one of them identified as a 15-year-old minor, entered Israel illegally and perpetrated a deadly attack. A short while ago in the city of Raanana, a suspect who is in police custody and believed to be a Hebron resident stole a vehicle and used it to commit multiple car ramming attacks. It's believed that he did steal additional vehicles to commit more attacks, but that suspect is in police custody at this time. We have a police helicopter that's in the air in order to scan the perimeter, as well as special police forces and other security agencies who arrived at the location to secure and make sure that our civilians are going to be safe. Regrettably, at least one Israeli, an elderly 79-year-old woman, succumbed to her wounds, while 18 others, including children, sustained separate degrees of injuries. Meanwhile, Israel will not relent in its fight against terrorism, irrespective of any international campaigns to delegitimize its basic right of self-defense. In an address to the nation marking 100 days since Hamas and its terror affiliates launched a brutal war against Israel, Prime Minister Beniamin Netanyahu reiterated Jerusalem's unwavering position. אנחנו מציינים היום 100 ימים למלחמה, 100 ימים ליום הנורא שבו נטבחו ונחטפו אזרחינו. אנחנו ממשיכים במלחמה עד הסוף, עד לניצחון המוחלט, עד שנשיג את כל יעדינו, חיסול החמאס, השבת כל חטופינו, והבטחה שעזה לעולם לא תהווה עוד איום על ישראל. אנחנו נחזיר את הביטחון גם לדרום וגם לצפון. אף אחד לא יעצור אותנו. לא האג, לא ציר הרשע ולא אף אחד אחר. The Israeli premier went on to highlight the absurdity of the South African ploy at the behest of the Islamist Hamas to falsely accuse Israel of committing genocide. ההתנפלות הצבועה בהאג על מדינת היהודים שקמה מאפר השואה, בשליחות אלה שבאו לבצע ביהודים שואה נוספת, ההתנפלות הזאת היא שפל מוסרי בתולדות האומות. במחילות הרצח בעזה, כוחותינו מצאו עותקים של מיין קאמפף של היטלר. בתוך בית בעזה, הם מצאו טאבלט של ילדה עם תמונה של היטלר כשומר מסך. לא בכדי אמר קנצלר גרמניה שולץ, אחרי שצפה בזוועות הטבח של ה7 באוקטובר, הוא אמר, החמאס הם הנאצים החדשים. אתמול שוחחתי עם הקנצלר שולץ, והודעתי לו על כך שגרמניה נכונה לשלוח משלחת להאג כדי לעזור להזים את השקר הנבזי הזה. אבל שימו לב לעומק האבסורד והצביעות. תומכי הנאצים החדשים מעיזים להאשים אותנו ברצחם. במי הם תומכים? ברוצחים? באנסים? בקורטי ראשים? בשורפי תינוקות? איזו חוצפה. איזו בושה. Netanyahu continued by asserting that Israel is waging a just war against a brutal terror army that has assumed the role of the so-called new Nazis. מדינת ישראל, צה"ל וכוחות הביטחון שלנו נלחמים מלחמה מוסרית וצודקת מאין כמוה נגד מפלצות החמאס, נגד הנאצים החדשים. מסע ההכפשה הבינלאומי הזה, אני מבטיח לכם, לא ירפא את ידינו ולא יחליש את נחישותנו להילחם עד הסוף. כי משהו השתנה בתולדות עמנו. האנטישמיות היא אותה אנטישמיות.
אבל מעמדו של העם היהודי השתנה מן הקצה אל הקצה. כי היום יש לנו מדינה, יש לנו צבא, יש לנו כוחות מגן, ויש לנו חיילים גיבורים שמגינים על עמנו. מה שקרה ב7 באוקטובר לא יקרה שוב. זאת המשימה שלנו, זאת המחויבות שלנו. IDF spokesman Rear Admiral Daniel Hagari also addressed the nation in a televised statement, during the course of which he highlighted the IDF's unrelenting efforts to secure the release of the 136 hostages who've remained in Hamas captivity to date. Admiral Hagari continued by addressing the latest developments along Israel's northern front, where a deadly Hezbollah missile attack claimed the lives of an elderly woman and her son. שעה האחרונה תקפנו מטרות צבאיות של חיזבאללה בלבנון. אנחנו ממשיכים לפגוע ביכולות הארגון ולגבות מחיר הולך ועולה. מוקדם יותר נהרגו 2 אזרחים בפיגוע ירי של טיל נגד טנקים לעבר בית אזרחי בכפר יובל. מירה איילון ובנה ברק זיכרונם לברכה. חיזבאללה הוא ארגון טרור רצחני שהורג אזרחים. אנחנו לא נאפשר פגיעה באזרחים. המחיר לכך ייגבה לא רק הערב, אלא גם בהמשך. במהלך הלילה, לוחמי מילואים המגנים במרחב הר דוב, מזה 3 חודשים זיהו חוליית מחבלים שחדרה משטח לבנון. הלוחמים פעלו במקצועיות, בתנאי מזג האוויר ורעות קשים, חתרו למגע וחיסלו את 3 המחבלים. על המחבלים נמצאו רובי קלצ'ניקוב ורימונים. אנחנו מחזקים את ההגנה בגבולות, כאשר המדיניות ברורה. לא נאפשר חדירה בגבולות. אנחנו נמדד במעשים. אנחנו נחושים לפעול לשינוי המצב הביטחוני בצפון, ובמקביל ממשיכים להיות ממוקדים בעזה. שם נמצאים החטופים. Meanwhile, in Lebanon, Hezbollah's Secretary General Hassan Nasrallah, in a filmed address from an undisclosed bunker, sought to convince the United States that the root cause for all of the hostilities in the Middle East is no other than Israel's defensive war against Hamas in Gaza, stopping short, of course, from noting that Hamas, under directives from Iran, launched a surprise attack on Israel on October 7th, which brought about the prolonged consequences of this war. موقفنا هو أن جبهة لبنان إنما كانت هذه الجبهة من أجل دعم غزة ومساندة غزة والوقوف إلى جانب غزة، وهدفها وقف العدوان على غزة، فليقف العدوان على غزة، وبعد ذلك فيما يتعلق بلبنان لكل حادث حديث. العراقيون يقولون فليقف العدوان على غزة، وبعد ذلك لكل حادث حديث. اليمنيون يقولون نفس الشيء. لو كان الأمريكي عنده عقل وبيستوعب وبيفهم ومش عنصري ومستكبر ومستعلي، هو يفهم جيدا أن أمن البحر الأحمر وهدوء الجبهة في لبنان والوضع في العراق وكل تطورات المنطقة مرهونة بأمر واحد: وقف العدوان على غزة. أنت جاي تعالج النتائج والتداعيات، روح عالج السبب. Nasrallah further highlighted his support for the Yemenite Iranian proxy Ansarullah, which is dominated by the Houthi tribe, after its efforts to disrupt maritime shipping in the Red Sea drew a joint US-UK-led strike against over 60 targets in 16 separate locations throughout Yemen. إذا كان بايدن ومن معه يظنون أن اليمنيين سيتوقفون عن مساندة غزة في البحر الأحمر فهم مخطئون مشتبهون وجاهلون جهلة. لا يعرفون اليمن ولا شعب اليمن ولا قادة اليمن ولا تاريخ اليمن، لا يعرفون شيئا. Meanwhile, headquarters in New York City, both the US and British ambassadors to the world body stressed during an emergency meeting of the Security Council that both Washington and London were within their rights under international law to strike at Houthi targets in Yemen. The attacks by Houthis on vessels in the Red Sea must stop. We have made this clear to the Houthis, and we call on them to de-escalate. The United Kingdom is committed to continue working with the international community and this Council
to combat this international threat. The aim of these strikes was to disrupt and degrade the Houthis' ability to continue their reckless attacks against vessels and commercial shipping in the Red Sea and the Gulf of Aden. These strikes were necessary and they were proportionate, as you just heard from my UK colleague. They were consistent with international law and an exercise of the United States' inherent right to self-defense, as reflected by Article 51 of the UN Charter. Meanwhile, in Yemen, the Iranian proxy Ansarullah held a military exercise, during the course of which a representative of the tribal coalition reiterated its pledge to serve the leader of the Houthi tribe in what was articulated as war against both the United States and Israel. Thank you for watching TV7 Israel News. I'd like to encourage you, pray for the peace of Jerusalem and salvation of Israel. I'm Jonathan Hassan, wishing you a Shavua Mevorach, and God willing, we'll see you during our upcoming TV7 Israel updates. Until then, Shalom from Jerusalem.